የተወደዳችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ሀገር ወዳዶች ከዘር ፖለቲካ ነፃ የሆናችሁና አንድነቷ ታፍራና ተከብራ የኖረችዋ ኢትዮጵያን የምትናፍቁ ከዘር ወከባ ነፃ ሆና ነፃ ምድር መብትና ነፃነት ያለባት ኢትዮጵያን የምትናፍቁ ውድ ኢትዮጵያውያን ዛሬ አንድ ደስ የሚል ንግግር ይሄ የምታዩት ቪዲዮ ወይዘሮ ሚያ አሞር ሞትሊ የበርባዶስ ፕራይም ሚኒስትር ወይም ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። ብዙ ጊዜ እሳቸውን ንግግር በቪዲዮ ማለት ዩቲዩብ ላይ ባገኘው ቁጥር አዳምጣችኋለሁ። በጣም ፓወርፉል ሴት ናቸው። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። ደግሞ ኢትዮጵያዊ መልክ ነው ያላቸው። የሚገርማችሁ ነገር እርግጥ ነው የእሳቸው ባርባዶስ የምትባል ትንሽ ሀገር በካሪቢያን ደሴቶች እንደነ ኩባ፣ ጀማይካ፣ ቶቤጎ፣ ትሪኒዳድ እና ሌሎችም ባሉበት አካባቢ ስለሆኑ አፍሪካ አንድነት ድርጅት አዳራሽ ውስጥ መጥተው ዛሬ ንግግራቸው ትምህርት ነው። ትምህርት ለአፍሪካውያን የሚናገሩት ንግግር የአድዋ ስፒሪት ብለው ነው የሚናገሩት። የአድዋ ጦርነት በእውነት ነው የምላችሁ እንዴት እንደተደሰትኩ እያለቀስኩ ነው ያዳመጥኳቸው። ለምን ብትሉ የአድዋ ጦርነት ታሪክ ኢትዮጵያ ውስጥ ተረክሷል። በዘር ቆጠራ ላይ ያተኮረና የአድዋን ጦርነት መሪ አጼ ምኒልክን በሚያዋርድ መልኩ ኢትዮጵያ በጣም ታሪኳን የሚያበላሹ ወንበዴዎች ነገሮችን ሁሉ እያበላሹ ነው። ወንበዴ ብዬ ስናገር ብዙዎች በተለይ ዘመን ትውልድ ግር ሊላችሁ ይችላል። ጫካ በነበሩ ጊዜ ወንበዴ ብለን የምንጠራቸው ወንብድናቸውን ደግሞ በከተማ ውስጥ በስልጣን ላይ ቤተ መንግስት ገብተው አመራር ላይ ተቀምጠው የራሳቸውን አይነት ወንበዴዎች መፍጠራቸውን እና አብይ አህመድ ላይ እያያችሁት ነው። ለሆዳችሁ ያደራችሁ ከብልጽግና ወያኔዎች ጋር የምትተባበሩ በውጭ ሀገር የሚሆን በሀገር ውስጥ ያላችሁ በምድር ላይ የምትኖሩት አንድ ጊዜ ብቻ መሆኑን ብታስተውሉ መልካም ነው። 1000 ዓመት አትኖርም። ታሪካችሁ ግን ከመቃብር በላይ ሁልጊዜ ሲታወስ ይኖራል። መልካም የሰራችሁ መልካም፣ ከወንበዴዎች ጋር የተባበራችሁ ደግሞ ወንበዴ እየተባላችሁ እንደነመለስ ዜናዊ በሞቱበት እየተወገዛችሁ ስማችሁ ይነሳል ከመቃብር በላይ። መልካም የሰራችሁ ደግሞ በመልካምነታችሁ ለመጪው ትውልድ የሚያስተምሩ ብዙ ነገሮችን ይዛችሁ ጽፋችሁ ድምፃችሁን ሪኮርድ አድርጋችሁ ለትውልድ ያስተላለፋችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የኢትዮጵያ አምላክ ይባርካችሁ። የምኒልክ አምላክ ይርዳችሁ። አጼ ምኒልክ ሃይማኖተኛ ናቸው። አጠቃላይ የኢትዮጵያ ነገስታቶች ሃይማኖተኛ ነበሩ። እንደ አጼ ምኒልክ ድሃ የለም እኮ በሀብት ምንም የላቸው። ለኢትዮጵያ ለሀገራቸው እንደለፉ አለፉ። ግን እሳቸው ያስከበሯት ኢትዮጵያ ነቀርሳዎችን ፈጥራለች። ከሻዕቢያ ነው ጀምሮ። ሻዕቢያ ለእኔ አሁንም ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል መሆኗን እንማቀው ጎበዝ። የሻዕቢያን የሳህል በረሃ ፖለቲክስ ፎርጌት አባውት ኢት። ዘ ሜን ኢትዮጵያ ዋናዋ ኢትዮጵያ የአክሱም ዳይናስቲ መቀመጫ ከሆነው ከአክሱም ይጀምራል። የአክሱም ኪንግደም ከላይ ከኑቢያ ጀምሮ እስከ ዛንዚባር ድረስ ነው። ወደድክም ጠላህም የተማርነው ታሪክ ነው። ልክደው አልችልም። እውነትም ነው። እነ ሮበርት ትሮን የሰሩትን ካርታ ተመልከቱ። ሮበርት ትሮን እንግሊዛዊ ነው። አሳሽና የመርከብ ንግድ መርከብ ባለቤት ነው። በ1210 የተሰራ ካርታ ተመልከቱ። ኢትዮጵያ የሚለው ስም መሀል ላይ ነው ያለው። የክፍለ ሀገር ስሞችን ከላይ ኑቢያ የሚል አለ። ኢትዮጵያ ግን the main reason imagine አትላንቲክ ደቡብ አትላንቲክ ላይ እሱ በሰራው ካርታ ስር ምንድን ነው የሚለው? ኢትዮጵያን ኦሽን ይላል። የኢትዮጵያ ውቅያኖስ ተብሎ ነበር የሚጠራው። የታሪክ ማስረጃ ብዙ አለ። ሶማሌዎች ኢትዮጵያውያኖች ነበሩ። ሱዳኖች ኢትዮጵያውያኖች ነበሩ። ግን እጅ አልሰጥም ኢትዮጵያ አትነካም ብሎ እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያን አንድነት ያስጠበቀችው ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መሆኗን አስረግጦ መናገር ያስፈልጋል።
ቅኝ ገዢዎች ሲመጡ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጡት። ሚሽነሪስ ይባላሉ። ሲመጡ ልብሰ ተክህኖ ለብሰው ነው የሚመጡት፣ ግን ወታደሮች ሰላዮች ናቸው። ይህንን የኬንያው የመጀመሪያው መሪ ጆሞ ኬንያታ ተናግረውታል። በመጽሐፍ ቅዱስ መታለላቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ሳይጻፍ ወንጌል ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር፣ አፍሪካ ውስጥ ነበረ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 26 እስከ 40 ተጽፏል። የግድ ካህን መሆን አይጠበቅብንም። የኢትዮጵያ ታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስም አለ፣ በዓለማዊም አለ። ታሪኳን አሳንሰው 100 ዓመት የሚሉ ሰዎች አሉ። 43 ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ስሟ የተጠቀሰች ሀገር። ይሄ የአሁኑ ትውልድ አዲስ ካሪኩለም የተቀመረለት መቼ ነው? 1983። ከዛ በፊት ደደቢት ላይ የበቀለ አንቀጽ 39 ተብሎ የብሔረሰቦች እስከ መገንጠል የሚል አደገኛ ህዝብን እርስ በርስ የሚያባላ ነገር መፈጠሩን እናስተውላለን። እኚህ ወይዘሮ ሚያ አሞር ሞትሊ ሙሉ ስማቸው በእውነት ነው የምላችሁ የአድዋን ስፒሪት ብለው ትልቅ ትምህርት ነው የሰጡት። የኔ ንግግር እንዳበቃ የእሳቸውን ሙሉ ንግግር ለቀዋለሁ፣ ግን ቪዲዮውን ኤዲት አድርጌዋለሁ። ጽሁፎችን የአብይ አህመድ ድምፅ እንዲሰማ አልፈልግም። አብይ አህመድ ስላችሁ ኢንክሉዲንግ ሂዝ ፎሎወርስ የእሱ ተከታዮች በሙሉ ወንበዴዎች ናቸው። ወንበዴ ብለን ነበር እኛ ወታደሮች ሆነን የምናውቃቸው። ሻዕቢያም ወንበዴ ነበር። ህዝቡን የኤርትራ ህዝብ አሁን የት ነው ያለው? ውጭ ሀገር ነው ያለው። ሀገር በወንበዴ ላይ ወድቃ በሙሉ ስደተኛ ሆኖ ነው ነፃነት እያለ የሻዕቢያ ባንዲራ ይዘው የሚጨፍሩት። ውጭ ሀገር ነፃነት የላቸውም፣ ግን ራሳቸውን ያታልላሉ። ነፃነት ያለው ሰው ሀገሩን ለቆ አይወጣም በምንም ተአምር። ኤርትራ ውስጥ ጀብሃ፣ አልዋህዳ፣ ሻዕቢያ ሌሎችም ወንበዴዎች ነበሩ። ወንበድናቸውን እኮ በተግባር ከተማ ውስጥ ገብተው አሳዩ። እኛ አሁን እዚህ በስደቱ ዓለም የኤርትራ ተወላጆች ጋር እንገናኛለን፣ በሰላም እንጫወታለን። አንዳንዶች ገብቷቸዋል። የኢትዮጵያ አንድነት ዋናዋም እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ንግሥተ ሳባ እኮ ልጇን የወለደችው አስመራ ከተማ ማይበላ የሚባል ሰፈር ነው። አስመራ ከተማ ውስጥ ጥንታዊ ስሞች አሉ። ሀሳዝ የሚባለው ፕሮፌሰር ታደሰ ታምራት በህይወት በነበሩ ጊዜ ስለዛ ሰፈር መግለጫ ስተዋል። ምጽዋ ግራር የሚባል ሰፈር አለ። ያ ጥንታዊ ስሞች ናቸው። የሚገርማችሁ ነገር በእነ ንግሥተ ሳባ ዘመን የተሰጡ ስሞች ናቸው። ከዛም በኋላ ያ ቦታ የሚጠራው ምን ተብሎ ነው? ባህረ ነጋሽ ነው የሚባለው። ኤርትራ የቅኝ ግዛት የባርነት ስም ነው እና ወደዛ ገፋፋኝ እንጂ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን ወይዘሮ ሚያ ሞተሊ የተናገሩት ንግግር በእውነት ነው የምላችሁ ንግግር ሳይሆን ጉድ ሌሰን ፎር ኦል አፍሪካንስ። እሳቸው የአድዋ ስፒሪት ሲሉ ግራ የገባቸው እንደው ቃላቸውን ባንሰማም ሲነጋገሩ ታያላችሁ። አድዋ ስፒሪት ምንድን ነው የሚለው ቀጥታ ወደ ጉግል መግባት ነው። እነ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ጽፈዋል። ጣሊያኖች ራሳቸው ጽፈዋል። ብዙ ነገር አለ። ግን ታሪክን አዛብተው የጻፉትን ፈረንጆች አሉ። እንደ የታሪክ መሀይም ማነው ለንደን ያለው አንዳርጋቸው ጽጌ አንድ ሃይማኖታዊ የሆነ ጸረ ኢትዮጵያ ይሄ ዲቫይድ ኤንድ ሩል እንዲመቻቸው የጻፉትን ፈረንጆች ተርጉሞ ብዙዎች ትኩረት አልሰጣችሁት። እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት። እውነቴን ነው የምላችሁ። ለምን አንድ ሚዲያ ላይ የአፄ ምኒልክ ስም ሲጠፋ አይቻለሁ እዚህ በምኖርበት ሀገር። በጣም ነው የደነገጥኩት። ግን የጥንቶቹ የብሪቴን እንደ ንግሥት ቪክቶሪያ አፄ ምኒልክን ያከበሩ ታላቅ ንግሥት ነበሩ። በአፄ ምኒልክ ስም ለንደን ውስጥ ምኒልክ ሮድ የሚባል አለ። ብዙ ጊዜ ፌስቡክ አካውንቴ ላይ እሱን ሰፈር ዲስፕሌይ አድርጌዋለሁ። ጥሩ መልካም ዲፕሎማሲ ነበራቸው ከብሪታንያ ጋር አፄ ምኒልክ እና ደስ ያላለው ደግሞ እንግዲህ በራሱ ፐርሰፕሽን የሚጽፍ ሰው አለ። አንድ ግለሰብ ታሪክ ስላበላሸ ያንን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የሃይማኖት እንትን ይዘው የሚያራግቡ ሰው ይከለ የሚባለው ጸሐፊ እንዲህ ብሏል የሚል ነገር አለ። ኖ ሀገራችንን በኔጌቲቭ የጻፉ ሰዎች ጠላቶቻችን ናቸው። ያንን ለትውልድ ማስተላለፍ የለብንም። ሀገራችንን ሰድቧል ብለን ነው የምናቀርበው።
አገር በቀል ጠላቶች አላያችሁም? እነ ተስፋዬ ገብረ እባብ የቡርቃ ዝምታ የጻፉ ሰዎች እንደዛ ማለት። አፄ ምኒልክ ለሀገራቸው የዋህ ናቸው። ባለስልጣኖቻቸውም ኦሮሞዎች ናቸው። ይሄ የዘመኑ ወንበዴዎች የጀርመኖች የጻፉት የውጭ ሀገር የጻፉትን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ተቀብለው ነው ኦሮሞ ተበድሏል፣ ኦሮሞ እንዲህ ሆኗል። ኢቨን ሻዕቢያዎች የኤርትራ ተወላጆች ለራሳቸው ትግል አነሳሽን እንዲጠቅማቸው በአፄ ምኒልክ ላይ ለምን መሰላቸው? አፄ ምኒልክ አድዋን ሲያሸንፉ ብዙ ባንዳዎች አዩ፣ የኤርትራ ተወላጆች ሀገራቸውን ይወጉ። በዛን ጊዜ የጀኔቭ ኮንቬንሽን የለም። ማንም ሀገር ቅጣት ሲቀጣ ምርኮኛ በተለይ የሀገር በቀል ከሆነ ጆሮን እግሩን ይቆርጡታል። ይሄ ነገር አሁንም በነዚህ በሸሪያዎች ይሰራበታል። ቂም ተይዞባቸዋል ኤርትራ ውስጥ። እንደዛም ሆኖ ግን እኔ ኤርትራ ውስጥ በነበርኩ ጊዜ ዘመናዊ ጠላ ቤቶች አሉ ኤርትራ ውስጥ። እኛ እዛ በነበርን ጊዜ በተለይ ቦችቬላ የሚባል ሰፈር አለ። እኛ ጠላ እንግዲህ ደንበኛ የኢትዮጵያ ጠላ አዲስ አበባ የምናውቀው ጠላ አምሮን የምንሄድበት ቦታ አለ። በጣም ንጹህ ቤት ነው። የሚቀርብበት ዋንጫ ምኒልክ ይባላል። ስዕላቸው ሁሉ አለ በዘውድ ምኒልክ የሚባል መጠጫው ምኒልክ ይባላል። ከሸክላ የተሰራም አለ፣ ከኒኬል የተሰራም አለ። እና ርዕሰ ጉዳያችን እኒያ ሞተሊ ናቸውና እውነቴን ነው የምላችሁ ቀኝ ግዛት ምን ያህል አደጋ መሆኑን አሁንም በተለያየ መልክ በታዳጊ ሀገሮች ላይ ታላላቅ ዴቨሎፕ ካንትሪስ የሚያደርጉትን ተጽዕኖ በጣም የሚዋጉ ሰዎች ናቸው። ብዙ ቦታ ንግግራቸውን አዳምጫለሁ። ምንም በቃ ፊርለስ የሚፈሩት የለም። በደንብ በድፍረት ነው የሚናገሩት። ቃላቶቻቸው ደግሞ ፓወርፉል። እውነቴን ነው። እዛ ቦታ ላይ ግን አሁን እሳቸው የማያውቁት የአድዋን የጦርነት ታሪክ ለማበላሸት አሁን ስልጣን ላይ ያሉት ዘረኞች የአፄ ምኒልክን ሐውልት ሁሉ ለማፍረስ እንትን አላቸው። እኔ እንጃ እሱን ሐውልት የሚፈርስ እንደው ሊያፈርሱ ቢሞክሩ ምን አይነት ጦርነት እንደሚነሳ ነው የሚታየኝ። እርግጥ አዲስ አበባ ውስጥ ታጋይ የለም፣ አሁን እንደ ድሮ አይደለም። እንደውም ይሄ አፍርሰው የሰሩት ቦታ ላይ የሚጨፍሩ ሰዎች አይቻለሁ፣ በዲጄ ተደርጎ። በጣም ያሳፍራል። አዲስ አበባ ለለውጥ ማዕበል አደገኛ ወይም ደግሞ ለሀገር ሉዓላዊነት የመጀመሪያ ደራሽ የነበረ ህዝብ ነው። ሶማሊያ ስትወር የመጀመሪያው ተሰልፈው ወደ ጦር ግንባር የሄዱት የአዲስ አበባ ከተማ አራዶች ናቸው። ፓራኮማንዶ 90% በ1969 ሶማሊያ ስትወር ኢትዮጵያ 99% የአዲስ አበባ ወጣት ነው። ለዛም ነው ውትድርናም ቶሎ ስለሚገባቸው ፓራኮማንዶን በአጭር ጊዜ ስልጠና ነው የመጀመሪያ ለማጥቃት የሶማሊያን ጦርነት ሲያፈገፍግ ነበር። ጦርነቱ የመጀመሪያ ማጥቃት የገቡት የፓራኮማንዶ ወጣቶች የአዲስ አበባ ተወላጆች ናቸው። እኛ ልጆች ነን ያኔ፣ ግን ይዘፈንላቸው ነበር አስታውሳለሁ። ፓራኮማንዶ መጣ የበረሃው ዘንዶ፣ ጠላትን ሊደመስስ ሊያደርገው ማገዶ። እንዴት አድርገህ ወደ ምስራቅ ገባ ከአድዋ ብትሉኝ፣ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ለህዝቡ ጥሪ ሲያደርጉ አዲስ አበባ ላይ ዳግማዊ አድዋን እናሳያለን ያሉት። የአድዋ ስፒሪት የዛን ጊዜም ነበረ ነው ያደረጉት። እንደ አፄ ምኒልክ በሃይማኖትም ባይሆን ውድ ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ እናት ሀገርህ ተደፍራለች። ይሄ ፓወርፉል ቃል ነው። ከአፄ ምኒልክ አለየውም። ከባድ በቃ በጣም ስሜትን የሚወርድ ነው። እኛ እንኳን ልጆች ሆነን ለመስበት ጉልበቱም እድሜውም ባይኖረንም ንግግራቸው መላውን ኢትዮጵያ ያነሳሳ። የመጀመሪያው መልስ የሰጠው አዲስ አበባ ተወላጅ በኋላ ነው። የክፍለ ሀገሩን በኮሎኔል አጥናፉ አባተ እየሄዱ ቅስቀሳ እያደረጉ እነ ጀነራል ጌታቸው ናደው እየዞሩ ቅስቀሳ አድርገው ገበሬውን ጥሪ አድርገው አምጥተው ነው የዘመተው። እና የአድዋ ስፒሪት ያኔም ነበረ። ላስታውስ ብዬ ነው በዛው አጋጣሚ ማለት ነው። እና ወይዘሮ ሚያ ሞተሊ ንግግራቸው ሲናገሩ በውስጥ የነበሩት አረቦች አሉ፣ እንግዲህ አፍሪካ አረቦች አሉ አሉ እንደ ቱኒዚያ፣ ሞሮኮ ምናምን እነዚህ ሰሜን አፍሪካ ያሉት ይጠያየቁ መሆኑን ያስታውቃል። ግር ብለዋቸው ማለት ነው። እና
ያው መቼስ ትሩ ርዕሰ ጉዳዩን ስላነሱት እንዲመረምሩት እድል ይሰጣቸዋል ብዬ ነው የማስበው። እንደ አብይ አህመድ እሳቸው ሲናገሩ አስተርጓሚ ለምን አልመደባችሁለትም? እውነቴን ነው። እንትኖች ማነው አስቀ ስላሴ ጥሩ አስተርጓሚ፣ ጥሩ እንግሊዝኛ ተናጋሪ ነው። ዩናይትድ ኔሽን ይሰራለት የነበረው እና እንትናንም ማነች እሷም በፈረንሳይኛም በእንግሊዝኛም ጎበዝ ስለሆነች እሷም አስተርጓሚው ነበረች ያወረዳት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ። እና ለማንኛውም ጎበዝ፣ እኔ ከዚህ በላይ ምንም አልናገርም። የእሳቸውን ትምህርት ለሰፊው አፍሪካ መሪዎች የሰጡትን ትምህርት አዳምጡ። በእውነት ደስ የሚል ነገር ነው። ተረጋግታችሁ እስቲ ወደ ወይዘሮ ሚያ ሞተሊ I would like to thank you from the bottom of my heart because that's a good lesson for all people who are sitting in front of you. Thank you. Distinguished delegates, ambassadors, and guests all. I stand here clothed in the spirit of the battles of Adwa, conscious that it was that battle within 24 hours that shook the confidence of the powers of Europe, but inspired the people of Africa and the children of the African diaspora that good would prevail over evil and light over darkness, but only in the context of our unity. I stand here conscious that it was that battle that forged the beginnings of Pan-Africanism that eventually led to the movement for independence and the destruction of the colonial powers to give us not full development and power, but the first steps of political independence. I stand here conscious and buffeted by the dreams and works of the great Pan-African pioneers, and conscious that as a children of the Caribbean, we have long dreamt for the moment of unity with our brothers and sisters of Africa, a division that was secured by those whose success and survival depended on separation of us rather than on the ability for us to act as one common people. Our relationship, you can say, was embryonic, but regrettably, as long as it has been and as related as we have been, it has been sporadic. And it is up to us as the children of independent states to determine whether the history of separation shall be our future or whether the spirit of Adwa can be our inspiration to confront the challenges of a new world. Yes, I stand here as a daughter of Africa. I stand here equally as a proud Prime Minister of Barbados, a country which is the first landmass that you reach after you leave this great continent of Africa, a country which became a hub for the wrong reasons. But today I come to Ethiopia to share with you in the Africa Union that we can be a hub now for the right reasons between our two peoples. I stand here as the proud chairman of CARICOM, the Caribbean community, recognizing that as a member of the 6th region of Africa, we have come to reclaim our Atlantic destiny. We have come to ensure that the very futures of our people are different and will not once again be determined by a middleman who will ensure that the Middle Passage is one that sees our people at the bottom of the ocean's floor of the Atlantic or in the fields of the plantations of the Caribbean, but instead
that it will be a future that sees our people, hears our people, feels our people, and that will determine in future that it is we who shall forge the manner in which we cooperate, integrate, and invest, rather than simply being victims of a past history. I stand here equally as the chair of the V20, 70 countries across the world that are climate vulnerable, 40% of whom come from this great continent of Africa, recognizing that it is only through unity that we can confront the existential crisis of our generation, that of the climate crisis. The Secretary General of the United Nations has already laid out, ably so, many of the iniquities that we continue to face in spite of political independence. It was His Majesty Haile Selassie who popularized and told us that there shall be no first-class or second-class citizens, words popularized by Bob Marley, learned by all of our people without appropriately recognizing the context in which he spoke and the mission which must be ours for generations until it is achieved. He told us that there would be war if there were first-class and second-class citizens. He told us that there would be war if the color of our skin was more significant than the color of our eyes. And we see here in the continent the continued descent into conflicts born out of ethnicity differences, born out of a mad grab for resources, not invariably for our own benefit, but for the benefit of others who seek to use our people as pawns in the determination of their own future. But we stand here as proud people, and we have enough among ourselves to know the difference between right and wrong, and to forge a future that is not for a few, but for the many. Indeed, as the world confronts the climate crisis, it is the poorest of the poor who remain the most vulnerable to floods and droughts and hurricanes. It is the poorest of the poor, and soon to be the middle of the middle, who will no longer be able to access insurance and therefore to be able to forge ahead with development if we do not make changes. We have examples of a partnership that have worked for us, not just from the spirit of ADWA and the conquest and the rise of the Pan-Africanist movement in our history, but within recent times. During the COVID-19 pandemic, it was the African Union, under the leadership then of President Ramaphosa, and with the assistance of Dr. Tedros of the WHO, that recognized that the Caribbean, which was being marginalized by denial of access to basic therapeutics, basic medical equipment, to vaccines, that we should not be left as pariahs on the global landscape, but that our brothers and sisters in Africa would bring us through the Africa Medical Supplies platform to be able to ensure that we could secure for our own people. It was with the solidarity of many of you in the Africa Union that the Bridgetown Initiative has been able to take root and to make a case for a more modern and a fairer system that allows us to be able to access finance and to be able to put in place measures that allow us to be able to pause our repayment of debt during the period of necessity for rebuilding after horrific climatic events. We have seen how partnership helps us. We do not need any more evidence. What is required of us is to lead the way to peace, to prosperity, and to justice. And the reparations which we call for the international community to be able to recognize, first and foremost, with that which we ask from each of our children: say sorry. Say sorry, and mean it. And after you say sorry, recognize that the future of the world
is not possible without the stability of Africa and its diaspora. For as long as hypocrisy and double standards remain, it will be impossible to secure stability and peace in any nation across the earth. The reparations that we call for, beyond sorry, must be for fair access and development and compensation, because we each started the journey of independence with a chronic deficit. A deficit of resources, a deficit of fairness, a deficit of opportunity. And it is up to us, many of us in the second and third generation of independence, to be able to frame out fairly in a mature conversation what those reparations must look like if we are to attain justice and to inspire the young people of this world that good must always prevail over evil. But it is not only the reparations that we ask from the international community, because we ourselves must repair the damage that was foisted on us. The notion that transit visas, begging for them, must be the lot of our people in order to move across this world cannot be something that gives us satisfaction. To go east and to go west, we are first forced to go north. It is not right. And it is not beyond the heads of government and heads of state, of the region, of the Caribbean community, and of the continent of Africa to determine that we must stop talking about, but simply do what is necessary to build the air bridges and sea bridges to guarantee that we control our destiny. I ask us to reflect on this because it is this simple act, apart from our music and our culture and our food, that will guarantee that it is not simply heads of government and heads of state that will meet in Accra or Bridgetown, but it is ordinary people who will be able to trade and to move from the closest point of Dakar to the closest point of Bridgetown, to be able to open up the opportunities that technically ought to be available not just simply through the Africa Free Trade Area or the CARICOM single market and economy, but through the combined opportunities provided by both. I ask us equally to recognize that in an era where AI is threatening to redefine what humanity can do and even if we can survive, that it is not ours to be the victims once again of technology as we were with gunpowder, but it is for us to help shape the future of the world, because more often than not it is Africa and its people who have brought the humanizing forces to bear on civilization. And if we are to be the cradle of civilization, then we are to be the protectors of people and planet, of humanity, as we go forward. And some watching on may say, how? And I say, how not? How not does a continent that has 40% of the world's minerals not be in charge of helping to secure the destiny and stability of the planet? How not does the numbers of our two communities, who constitute a third of the world's states, not act in singular purpose to forge the kind of world that we want and to be able to ensure that the institutions that deny access to us, to hear our voices as reflective of the continent and of the small island developing states of the world, how do we not secure that admission, which is not only just, but a moral imperative if the world is to have stability in this 21st century? My friends, I ask you, how do we not secure this victory when 1 in every 5 and possibly 1 in every 4 persons on the planet will come from this continent and its diaspora? Those who lead today have a moral imperative, not just to our citizens in our own countries, but above all else, to unity. The spirit of ADWA demands of us that we recognize that even in the face of the greatest technology being foisted upon us,
that we can rise and win if we act in unity. This has been a message not given by our generation alone, but by previous generations of African and Caribbean leaders. But we ask ourselves, why does it elude us? And the answer comes not from outside, but only from within. When I speak of the USA with affection, I do not only want to speak of that which is known in the Americas. I want to speak about that which ought to have been possible if the 1884 Berlin talks did not take place. The possibility of the United States of Africa, which is as diverse as India, which is as diverse as China in terms of ethnicity and language and religion, but which is entirely possible if we see not ourselves first, but we see the unity of ourselves together. This may be the cry of a naive and romantic daughter of Africa. But if that is the case, I prefer to die being a naive and romantic daughter of Africa than one who is cynical and one who is daunted by the actions and power of others. We know what it is to stand in unity with you to fight apartheid and to fight for the liberation of the peoples of Africa. For when President Castro stood to send people from his own country to southern Africa to free your people, it was in my own country that the planes refueled, ensuring that that battle was possible. And when 100 years ago, almost, a Barbadian man and woman left our nation and left the United States to come here, Arnold and Mignon Ford, he wrote the anthem and lyrics of the anthem of the United Negro Improvement Association, UNIA, and his wife dared to establish a co-educational school here in Ethiopia, ensuring that boys and girls could receive education in a time and at a time when war was dominating the global landscape. They chose to see light rather than darkness. I ask us today, in tangible terms, that will allow our people to travel, that will allow us to pool our investments to ensure that the people of Africa not be denied the electricity that is so necessary as a platform for participation in the new world. I ask us not only to pool that investment, but to also ensure that we pool our voices, because there is too much division in this world today. There is too much war and there is too much conflict. And we know what precipitates and causes that. If we leave Addis Ababa with the commitment that the world is not going to be safe without a prosperous and stable Africa, then we understand what is the moral imperatives we must undertake in each of our countries to secure that unity of purpose and to secure ultimately the saving of the people and planet. I ask you today to recognize that, and I thank Prime Minister Abiy Ahmed for agreeing that the first in-face summit of CARICOM and the Africa Union should take place here in Addis Ababa on the 7th of September of this year of our Lord. By that simple act, we build on the inaugural summit which took place virtually in 2021. But more importantly, we seek to regularize and to establish as a permanent point of interaction the unity of which I speak and call for. And I ask you as I leave this podium to recognize that we too in the Caribbean want to see you. Indeed, in my own country in Barbados, we will celebrate the Caribbean Festival of Arts, the 15th CariFesta, from August 22nd to August 31st. And we do so not only asking for those from Cuba and Bahamas in the north, to Venezuela, to Suriname and Guyana in the south, to Belize in the west and the Eastern Caribbean to come together to express
our commitment to each other creatively through food and fashion and music and dance and art and sculpture, and talk. Talk of philosophy, talk of religion, talk of who we are, talk of the future. I ask us to recognize that we celebrate this year our resilience, and that we do so not only asking the people of the Caribbean to come, but the people from whom we came here in Africa, in India, in China, and the continent to which we went, in particular, in Central America and Latin America. This is our moment to show the world that we were not simply apostrophes to the history and the modern history of humanity, but that truly we are the ones who can level the playing field and to create the opportunities that will allow the world to see people, hear people, and feel people, and to value the planet and its biodiversity at the very time when it is greatest in crisis. Let us remove the scars of history and be firm craftsmen of our fate, recognizing that the only people who can stop us now are we, but ourselves. We have to emancipate ourselves from mental slavery and to build the future that our people want of us, and to give them that pride that is theirs. And we must do so in the spirit and with the results of ADWA. Thank you.